So, John Milton's biography, I started in my last class. Today, I hope to finish it up. So, if you can see this point, the topic, the title, Period of Struggles and Triumph. Period of Struggles and Triumph. Struggle, and triumph means, any idea what triumph means? You can say in Bangla also, no problem. Triumph means win, W-I-N, in Bangla joy. Struggles and win. After struggling, someone is trying to after another student is trying to get in. Rahela. Okay. All right. So after so much dedication, so much hard work, John Milton, he became the winner. So what happened? Let's see. By 1952, John Milton had become totally blind. As you can see these lines, totally blind. Not, slightly blind, totally blind. উনি একদম অন্ধ হয়ে গেলেন by 1652. His blindness, now if you read this line, his blindness forced him to dictate his verse and prose to copyists who copied them out for him. One of these was poet Andrew Marvell. So he was blind, totally blind. Now, how could he write something as he could not see anything? যেহেতু উনি একদম অন্ধ, উনি লিখবেন কিভাবে? তো উনি কি করলেন, উনি ওনার কথাগুলো আরেকজনকে, মানে কয়েকজনকে বলতেন, ওনারা হেল্প করতো, ওনারা লিখে দিতেন, উনি বলতেন, বাকিরা লিখতেন। ফর এক্সাম্পল, Andrew Marvell, poet Andrew Marvell, he also helped John Milton in writing his, poetry. In 1659, John Milton wrote a tract. A tract, it's a kind of, uh, booklet or kind of leaflet, a small book. So John Milton, he wrote a tract, a booklet, and the name was A Treatise of Civil Power. A Treatise of Civil Power. In this book, John Milton repeated his appeal. Appeal means his request. In this book, he requested to separate the state from the church. As I told you in the last class, John Milton always wanted the separation of the state from the church. মানে রাষ্ট্র এবং চার্চ দুটো আলাদা আলাদা, যাতে দুটোর কার্যক্রম আলাদা আলাদা চলে। রাষ্ট্র যেন চার্চকে নিয়ন্ত্রণ না করে, চার্চ যেন রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ না করে। So John Milton always gave importance to it, to the separation of the state from the church. Because according to him, if the state controls the church or the church has influence on the state, then there will be disorder and there will be injustice in the society.
In another tract, in another small book titled Ready and Easy Way. So, in this book, he advocated means supported, he supported the formation of a democratic government where the citizens would be able to elect their representatives by voting freely. So this is very crucial. The situation became very complicated. অনেক জটিল হয়ে গেল পরিস্থিতি যখন উনি লিখলেন ready and easy way. So in this book he talked about the democratic government, the need for the democratic government, and the system of election. উনি এই বইয়ে রেডি অ্যান্ড ইজি ওয়ে এই বইয়ে উনি আলোচনা করলেন যে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কিভাবে গঠন করতে হয়, বা উনি সাপোর্ট করলেন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে উনি লিখলেন, এটার সুবিধাগুলো লিখলেন, এবং ওই বইয়ে উনি আরো উল্লেখ করলেন, আরো লিখলেন যে নাগরিকরা গণতান্ত্রিক সমাজে, গণতান্ত্রিক দেশে ভোটের মাধ্যমে লিডার নির্বাচিত করবেন। So when this book was published, the king, his followers, everyone became angry because they did not like it. রাজার ফলোয়াররা স্বাভাবিক এটা মেনে নিতে পারেনি, কারণ রাজা যে রাজা সে চাইবে তার রাজত্ব আজীবন টিকে থাকে, সে গণতন্ত্র চাইবে না। তো রাইটার পয়েট জন মিল্টন গণতন্ত্রের কথা বলছে, রাজাদেরকে সরানোর কথা বলছে, এটা তো ওরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। So anyway, when the monarchy was re-established in 1660, with Charles II succeeding his father Charles I to the throne. You see, 1660 সালে চার্লস দ্য সেকেন্ড ক্ষমতায় এলো। চার্লস দ্য সেকেন্ড কে ছিল? চার্লস দ্য ফার্স্টের সন্তান। চার্লস দ্য সেকেন্ডের বাবা হচ্ছে চার্লস দ্য ফার্স্ট। So when Charles II became the king, Milton faced a lot of harassment for supporting the cause of the people in overthrowing the king. Charles I was executed. Okay, Naim asked me this question in one of my previous classes. Charles II was not executed. Charles I was executed. All right. So Charles I কে সরানো হয়েছে, মানুষ সরিয়ে দিয়েছে, তারা মানেনি, তাকে রাজা হিসেবে মানেনি। এবং জন মিল্টনও ওই বিদ্রোহের অংশ ছিল। জন মিল্টন was also protesting against Charles I. Now when his son Charles II became the king, so Charles II was angry with Milton. Charles II স্বাভাবিক মিল্টনের উপরে রেগেছিলেন, কারণ মিল্টন চার্লস দ্য সেকেন্ডের বাবাকে মানে চার্লস দ্য ফার্স্টকে রাজত্ব থেকে সরাতে চেয়েছিলেন এবং সবাই মিলে আন্দোলনের মাধ্যমে সরিয়েও ছিলেন। এখন ছেলে হিসেবে চার্লস দ্য সেকেন্ড প্রতিশোধ নিল। কি প্রতিশোধ নিল? Milton was jailed for some time. Milton was sent to jail and many of his books were burned publicly. মিল্টন জেলে গেল, তার বই পোড়ানো হলো। However, he received a general pardon. Pardon means ক্ষমা, পরে ওনাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। Now what happened?
এই যে এই সময়গুলো হচ্ছে স্ট্রাগল, এই যে তোমাদের টপিকটা একটু আগে বললাম, হ্যাঁ, দিজ ওয়ার দ্য মোমেন্টস অফ স্ট্রাগলস ইন মিল্টনস লাইফ. Milton went through an unfortunate patch during this time when he lost his second wife. His second wife died in 1658, and he dedicated a sonnet to my late departed saint to her. John Milton wrote this sonnet, this poem, dedicating his departed wife. Can you please mute yourself, all of you? Please mute yourself. Okay. Now, in 1667, John Milton published Paradise Lost. Paradise Lost, it is an epic. You know the definition already. What epic is, its characteristics. I discussed many times when I talked about Homer's The Iliad and Virgil's The Aeneid. So, Paradise Lost, it is also an epic, and this is considered as one of the greatest epics in the English language. All right, so he wrote this epic by investing so much time. Look at this time frame from 1658 to 1664. So he took how many years? 6 years. 6 years to write this epic Paradise Lost. 6 বছর ধরে উনি এই মহাকাব্য লিখলেন যার নাম প্যারাডাইজ লস্ট. So we have this book Paradise Lost in our syllabus. Um Again he wrote another epic which is called Paradise Regained. First part, Paradise Lost. You have lost heaven, you have lost paradise. তুমি স্বর্গ হারিয়েছো, প্যারাডাইস লস্ট, লস্ট হারিয়ে গেছে, স্বর্গ হারিয়ে গেছে. মানুষ স্বর্গ থেকে, আদম আলাইসাল্লাম, হাওয়া আলাইসাল্লাম স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছে. প্যারাডাইস লস্ট. Adam and Eve, they were banished by God from heaven. Paradise regained. Regained, that means you have got paradise again. তুমি আবার স্বর্গ ফিরে পেয়েছো. Paradise regained. Okay, so John Milton wrote this epic Paradise Regained. That means Paradise Lost Part 1, Paradise Regained Part 2. So in 1671 it was published, and the theme of this book, subject of this book, is the rejection of Jesus Christ, of the temptations created by Satan. In Paradise Regained, Jesus Christ does not surrender to the influence, to the temptation of Satan. শয়তান যীশু খ্রিস্টকে প্ররোচনা করতে চায়, বিপথে নিতে চায়, কিন্তু যীশু খ্রিস্ট বিপথ সাবজেক্ট প্যারাডাইজ রিগেইনড এই মহাকাব্যে. So in 1671 he also wrote Samson Agonistes, and let me move forward now. I already discussed this part, so let me erase the major works of John Milton, major writings.
ওনার প্রধান বইগুলো বা লেখাগুলো কোনগুলো আসলে আমরা দেখি। জন মিল্টনস গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক ওয়াজ প্যারাডাইজ লস্ট। গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক, হি ইজ মোস্ট ফেমাস ফর হিজ এপিক প্যারাডাইজ লস্ট। প্যারাডাইজ লস্ট মহাকাব্যের জন্য ওনাকে মানুষ, another student is trying to join the class or not. All right. So, Paradise Lost is the most famous of John Milton's works. He also wrote some great plays. উনি নাটকও লিখেছেন. For example, Comus, the Samson Agonistes, and Arcades. These are three plays, natok. Now let's know something about his personal life and legacy. Personal life and legacy. What is legacy? Legacy. Any idea? Anyone? Can you try? The word legacy means? Hello? বৈধতা। No, that's legality. Legality, বৈধতা. Legacy. কম, কিছু কম থাকা মানে What? কম থাকা মানে কিছুর কম থাকা, কম থাকা, অভাব, এটা অভাব, কমতি. No, no. It's not the exact translation. Okay, I'm telling you. Legacy means what he left behind. Okay, what he left behind, and who were influenced by him or by his works. উনি কি রেখে গেলেন এবং ওনার মৃত্যুর পর কারা কারা অনুপ্রাণিত হলো, হ্যাঁ, উনি কি কি রেখে গেলেন এই পৃথিবীতে, কি অবদান রেখে গেলেন. অলরাইট, legacy. So when he was 34 years old, John Milton married Mary Powell, who was 17 years old. You see, Mary Powell was only 17 years old. She separated from him for some years because of his financial problems. John Milton was not financially well off. উনি অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না. জন মিল্টন অভাবী ছিলেন, like John Donne, then like our national poet Kazi Nazrul Islam, and even Sharat Chandra Chattopadhyay. He also faced many financial problems in his life. And there are hundreds of poets and writers, famous poets and writers, who passed very struggling, very, what should I say, problematic time, especially when they were young. তো লেখক সাহিত্যিকদের জীবনটা আসলে খুব উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে, তবে হাল ছাড়া যাবে না, তাই না? নেভার গিভ আপ, you should always keep trying, and you will be successful. Okay, so husband and wife, they were united later and had 4 children. John Milton had 4 children: Anne, Mary, John, and Deborah. His wife Mary died in 1652 from complications during the birth of Deborah. When Deborah was, being born, at that time, Mary Powell died. Mary Powell মারা গেলেন 1652 সালে
যখন ডেবোরার জন্ম হচ্ছিল। So after his first wife's death, he married Catherine Woodcock. Second marriage. John Milton married for a second time in 1656. And unfortunately, she also died after, you know, she also died 2 years later while giving birth to a daughter who also died. This is really unfortunate. At that time, uh, the medical treatment facilities were not so standard or up to the mark. তখন চিকিৎসা ব্যবস্থা অতটা উন্নত ছিল না, অতটা দক্ষ ছিলেন না তখনকার ডাক্তাররা। তো প্রায়ই দেখা যেত যে হ্যাঁ, বিশেষ করে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়, হ্যাঁ, হয় মা মারা যাচ্ছে, না হয় শিশু মারা যাচ্ছে, না হয় দুজনই মারা যাচ্ছে। So it was very common at that time in England, and also all around the world. So many people were dying because of the lack of medical facilities. So unfortunately, his second wife also died. He became completely blind in 1652. Completely blind. Then he married Elizabeth Minshall in 1663. This is really interesting. Now John Milton was completely blind. 1663. He could not see anything. Still he married for the third time. ওনার তৃতীয় বিয়ে Elizabeth Minshall. If you remember, John Donne, when his wife died, he did not marry again. He passed a single life, without marrying for the second time. John Milton married 3 times, and তৃতীয় বিয়েটা যখন হলো উনি একদম অন্ধ। তো তোমাদের কি মনে হয় আসলে এলিজাবেথ মিনশাল উনি উনি কি খুব উদার ওয়াইফ হিসেবে, মানে উনি যে মিল্টনকে হাজবেন্ড হিসেবে মেনে নিলেন, মানে কি মনে হয় তোমাদের? একটু শুনি তো। হ্যালো boys and girls, Yes, sir. why do you think Elizabeth Minshall married John Milton even after knowing that John Milton was completely blind? জন মিল্টন অন্ধ, এটা জেনেও এলিজাবেথ মিনশাল ওনার তৃতীয় স্ত্রী হতে রাজি হলেন কেন, বা ওনাকে বিয়ে করলেন কেন? As far as I know, for the property. For the property? Okay. And also falling love. Also love? Yes, sir. Anyone else? হয়তো স্যার তার ক্যারেক্টারের জন্য, গুড ক্যারেক্টার। Good character, because John Milton was a good person, that's why. ইয়েস। So the girls like good people. স্যার যাদের ক্যারেক্টার ভালো, যারা রেসপেক্ট করতে পারে তাদের প্রতি তো এরা বা মানুষ বেশিরভাগই প্রেম করে। Okay. Okay. Naima, sorry, Naim, Jannatul Naim. She's yes, she's almost correct. And another thing is, John Milton was extremely popular. Okay, at that time in 1663, John Milton was so popular.
So he was already famous. People knew him, and so fame is also another attractive quality, I guess. তাই না নাই? খ্যাতি Yes, sir. খ্যাতিটাও কিন্তু কাজ করে, তাই না? খ্যাতি. So Sir, most of the time দুইটাই কাজ করে। yes, character, fame. Anyway, all right, let me move on. In 1673, John Milton got embroiled in a public controversy by writing Of True Religion. Of True Religion. In this book, John Milton supported Protestantism. He supported Protestantism. ওকে, তো ধর্ম জিনিসটা তো তোমরা জানো, এমনিতেই ধর্ম নিয়ে লিখলে বিপদ আছে। হ্যাঁ, কখন কার পক্ষে যায়, কখন কার বিপক্ষে যায়, হ্যাঁ, অনেকে রেগে যেতে পারে। তো ধর্ম তো খুব সেন্সিটিভ। তো উনি ধর্ম নিয়ে লিখলেন অফ ট্রু রিলিজিয়ন, and he supported Protestantism. That means he did not support Catholicism. All right. So Charles II, Charles II was a Protestant. Charles II, Raja Charles II, উনি প্রটেস্ট্যান্ট ছিলেন, and Charles II did not support the Catholics. Charles II did not want that his brother James should be the next king after the death of Charles II. চার্লস দ্য সেকেন্ডের পরে জেমস, তার ভাই জেমস যাতে রাজা হতে না পারে। জেমস ওয়াজ ক্যাথলিক, হি ওয়াজ এ ক্যাথলিক। সো জন মিল্টন ওয়াজ সাপোর্টিং দ্য প্রোটেস্টান্টস। দ্যাট মিনস জন মিল্টন ওয়াজ সাপোর্টিং কিং চার্লস দ্য সেকেন্ড. John Milton died in the United Kingdom on November 8, 1674. November, that means this is November. So he died in November. And a monument was built in the Poets' Corner in Westminster Abbey in his honor. There is a place named Westminster Abbey, a famous place. And in this place there is a part, Poets' Corner. Poets' Corner বলে একটা একটা এলাকা বা অংশ আছে ওয়েস্টমিনস্টার এবিতে। ওই পয়েটস কর্নারে ওনার স্মরণে একটা সৌধ আছে, সৌধ, স্মৃতিসৌধ বলি না, স্মৃতিসৌধ ওনার সম্মানে। So this is the picture of Westminster Abbey. Can you all see the photo? It looks like a church. চার্চের মতো দেখাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, চার্চের মতো লাগছে এটাকে দেখতে। হ্যাঁ, so Westminster Abbey. So this is the description of Westminster Abbey. Westminster Abbey is one of the most religious buildings, the most famous religious buildings in the world. The word Abbey, Westminster Abbey, that is Abbey, A-B-B-E-Y. Abbey means a building where monks or nuns live or used to live. Abbey is a building where monks or nuns live or used to live. একটা বিল্ডিংকে এবি বলে যেটাতে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী ওরা থাকে অথবা থাকতেন, বসবাস করতেন, এখন করেন না। Some abbeys are now used as churches. বহু আগে
যেসব এবি বা যেসব বিল্ডিং এ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা থাকতেন, এখন কেউ থাকেন না, সেগুলোকে এখন চার্চ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ওকে, so Westminster Abbey, it is a large Gothic Abbey church. It is also a church. You can say Westminster Abbey is a church in the city of Westminster, London. ওয়েস্টমিনস্টার একটা শহরের নাম, ওই শহরের নামের সাথে এবি যুক্ত করে, মানে বিল্ডিং এর নাম এবি, ওয়েস্টমিনস্টার এবি। অলরাইট, so it is also considered as a church. It is one of the most famous buildings in the world. So this is the list of works, books, poetry and drama, publication date 1629, 1630. So he wrote a number of books, as you can see. It's quite a long list. He also wrote prose, essays. So many essays he wrote. All right. So this is how John Milton looked like. He was handsome looking, and yes, this is all about John Milton's biography in short. I hope you have enjoyed. And in the meantime, have you all written your IDs in the chat box? Yes, sir. Okay, then I'm going to finish the class now, and see you in the next class.